Good morning, guys. Good morning, sir. Okay. Okay. Um. Okay. Before I start our class, let me ask you today. How are you today, guys? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. Okay. Before we start, maybe we can pray first. Who can lead the Yuda, sir. Yuda? Okay, lead the prayer first. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amen. Okay. Now I want to check your attendance. If I call your name, you say present. Okay? Okay, sir. Yuda, Presenter. Pak Tony Nugraha, Muhammad Indra, Eka Pramudita Bakti. Hadir. Oke, nanti suruh infokan saya kalau ada suratnya. Ika Damayanti, Saya, sir. Siva Nurusna. Hadir, sir. Oke, karena kita sudah berdoa dan absen pada hari ini, mungkin kita bisa masuk ke dalam material kita. Kira-kira setelah kalian melihat nih dari tadi materi kita hari ini, kita bakal belajar apa sih? Belajar. Ujian yang benar. Dengerin cerita. Dengerin cerita bisa. Iya, Kak. Nah, setelah itu kalian setelah ini kalian ada lihat ada apa aja sih? Gagal. Rubah. Rubah. Ada sungai. Ada pohon. Ada pohon sama ada kakak. Oke, berarti kita bakal mempelajari politeness and indirect compliments, learning from the fox and the crow. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya cerita ini cerita apa? Gak tahu. Nah itu kita bakal belajar tentang ini dan mendengarkan suatu cerita dari the fox and the crow. Tapi sebelum itu kita ada learning objective yang akan kita raih pada pembelajaran kelas hari ini. Pertama, you can identify the structure and language of indirect compliment and their response in the story The Fox and the Crow. Jadi kalian nanti akan menonton video dan kalian bisa mengidentifikasikan suatu struktur bahasa yang ada indirect compliment. Indirect compliment itu apa sih? Indirect compliment itu adalah pujian yang secara tidak langsung yang biasa kita gunakan dalam keseharian kita. Yang kedua adalah you can make and practice short dialogue that give answer indirect compliment politely in speaking and writing. Jadi setelah kita tahu kognitif apa yang bakal kita dapat setelah kita belajar tentang indirect compliment, kalian akan membuat praktis yang singkat atau dialog singkat dengan teman kalian. Jadi kita hari ini bakal bermain role play setelah kita kita belajar tentang indirect compliment secara sopan dan di dalam speaking and writing. Oke? Oke. Paham semua? Paham. Oke. Saya indikasikan kalian sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Baik. Nah, saatnya story time karena tadi bilang banyak yang tahu apa sih Sir The Fox and the Crow itu ceritanya. Nah, di sini kita bakal menonton bersama tentang The Fox and the Crow. Saya minta perhatikan baik-baik setiap percakapan karena di sini akan mengandung indirect compliment, oke? Oke, sir. Mari kita nonton. On a bright and peaceful morning in the forest, a crow was flying high above the trees, searching for something to eat. After a long time of looking around, she finally spotted a large piece of cheese lying near a farmhouse. Feeling very lucky, she swooped down, grabbed the cheese with her beak, and flew to the top of the tallest tree she could find. She settled on a wide, strong branch and looked around proudly. "This is perfect,"
No one will disturb me up here. But little did she know, someone was already watching her. Down on the ground, a hungry fox was wandering through the forest. He had been searching for food since sunrise, but he had found nothing. Just when he was about to give up, he noticed something shining on a tree. He looked up, and there she was, the crow, holding a big, delicious-looking piece of cheese. The fox's eyes widened with excitement. Well, well, it looks like my luck has finally changed. That cheese would make the perfect breakfast. But I can't climb the tree. I need to be clever. The fox took a deep breath, put on his sweetest smile, and approached the tree. Good morning, Miss Crow. What a beautiful day, isn't it? The crow looked down, slightly confused but curious. Good morning. I suppose so. The fox wagged his tail politely and began his performance. You know, you must be very good at finding food. Not every bird can discover such a big and tasty piece of cheese. The crow blinked, surprised. No one had ever complimented her skills like that before. She held the cheese a little tighter, feeling proud. And I must say, your feathers look incredibly shiny today. They sparkle beautifully in the sunlight. The crow spread her wings slightly, admiring her own dark feathers. She liked the way he noticed things no one else ever mentioned. It even seems like you take very good care of yourself. No wonder many animals talk about your elegance. Many animals? They talk about me? Oh, absolutely. You're quite well known, you know. The crow felt a warm feeling of pride in her chest. She stood a little taller on her branch. And by the way, that tree really suits you. You look like the queen of the forest sitting up there. The crow lifted her head high. She began to feel more and more confident. Maybe the fox was right. Maybe she was special. The fox noticed her reaction and knew his plan was working perfectly. There's just one more thing I've always wondered about. He paused dramatically. I've heard animals say your voice is the most beautiful in the entire forest, but I've never heard you sing. Would you honor me with just one song? He thinks I have a beautiful voice. Maybe I should show him. The crow took a deep breath. She lifted her head proudly, ready to impress the fox with her singing. But she completely forgot that she was still holding the cheese in her beak. Caw! And with that, the cheese slipped out of her mouth and began to fall. In one quick movement, the fox jumped forward and caught the cheese before it hit the ground. He shook the dust off it and grinned wildly. Thank you for the wonderful breakfast, Miss Crow. Your compliments were delightful, but not as delightful as this cheese. You tricked me. The fox shrugged and said softly but smugly, I only used words. You were the one who believed them. Then he trotted away, happily eating the cheese, leaving the crow sitting alone on the branch, feeling embarrassed and disappointed. She sighed and whispered to herself. I should never trust sweet words too easily again. And from that day on, the crow learned an important lesson. Be careful with flattery, especially when someone wants something from you. Gimana teman-teman? Ceritanya seru tidak? Seru. Oke, sekarang Sir mau nanya. What did the fox say to the crow? Ayo, ada yang ingat nggak? Apa sih yang rubah itu katakan kepada si gagak tadi? Tentang apa sih dia tentang mengujinya apa tadi? Ada yang ingat nggak? Her singing is beautiful. Your sing is beautiful. Ada lagi? Bulunya bagus.
Apa? Bulunya bagus. Bulunya bagus. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Nah, itu adalah komplimen yang diberikan oleh si rubah tadi. Kedua, apakah rubah itu jujur tentang apa yang dia katakan? Tidak. Kenapa dia tidak jujur? Karena Dia menipu. dia menipu. Dia ingin apa? Dia ingin kayak saja. Betul sekali. Yang ketiga, what happened at the end? Setelah tadi kalian nonton, apa yang terjadi di akhirnya? Kenapa? Apa si gagapnya kenapa? Dia menyesal. Oke, gagapnya menyesal dan tidak mau mempercayai kata-kata manis. Dan terakhir, the fox use compliment to treat the crow. Jadi di sini si rubahnya memberikan pujian yang berlebih supaya dia bisa mengambil keju dari si gagak ini. Baik, selanjutnya. Nah, mari kita masuk ke dalam material kita. What is compliment? Compliment, a nice thing you say to make someone feel good. Jadi, compliment atau pujian adalah suatu kata dalam sehari-hari kita yang mana kita tuh selalu memuji seseorang. Contohnya, saya pakai contoh, Yuda, hari ini sepatu kamu bagus banget gitu. Atau Paton, outfitmu keren banget hari ini kamu. Nah, itu ibarat adalah komplimen yang kita berikan kepada seseorang supaya mereka merasa baik. Nah, di sini ada dua poin yang mana kita akan belajar tentang direct compliment dan indirect compliment. Direct compliment itu adalah pujian secara langsung. Contohnya, you are beautiful gitu. You sing well kayak gitu. Itu adalah pujian secara langsung. Nah, di sini juga ada indirect compliment yang artinya pujian yang secara tidak langsung gitu loh, teman-teman. Yaitu indirect compliment. Contohnya, tadi kan saya bilang kamu cantik. Terus atau kamu menyanyikan, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Nah, di sini kita kayak tidak langsung gitu loh komunikasinya. Kayak you must be good at singing. Kedua adalah the dress really suits you. Yang mana itu secara tidak langsung kita kayak secara tidak langsung kita memberi pujian, tapi kayak kasih ini kayaknya bagus deh buat kamu kayak gitu. Baik, itu adalah tentang direct compliment dan indirect compliment. Next. Nah, ini dia indirect compliment. What is an indirect compliment? A compliment that is not too direct. It sounds soft and polite. Jadi indirect compliment itu dia itu tidak langsung, tetapi kelihatannya lembut dan kayak sopan gitu dia. Nah, instead if you say you are smart, we say you must be very smart kayak gitu. Daripada kita kayak langsung aja kita bilang kamu pintar deh kayak. Lebih baik kita bilang kamu harusnya bisa lebih pintar lagi atau kamu seharusnya bisa lebih baik lagi seperti itu kayak seperti memuji tapi sopan dan tidak langsung gitu. Next. Nah, di sini saya mau memberikan contoh. Di sini ada 4 contoh how to give indirect compliment. Yang pertama, pattern 1. Yang mana pattern 1 kayak kita kalau mau indirect compliment itu harus you must be. Example-nya, you must be good at cooking. Nah, gitu contohnya. Ada bisa berikan contoh lain nggak? Yang pertama, setelah kalian lihat. You must be apa gitu? Ada bisa berikan contoh? You must be good at apakah? You must be good apa? You must be good at writing story gitu. Boleh. You must be good at writing story. Ada lagi? Ayo. You must be bad at being ugly because you are beautiful. Oh, boleh. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, seperti itulah penggunaan you must be good, yang mana itu secara tidak langsung kan. Yang kedua adalah pattern your looks Contohnya, your hair looks beautiful today. Ada contoh lain kan? Your shoes looks good today. Ada lagi nggak kira-kira contoh lainnya? Ini kita sering pakai dalam bahasa kita sehari-hari kok. Kayak kita memuji itu tapi kayak langsung gitu. Ada lagi nggak? Yes, sir. Boleh.
Your makeup looks so very good. That makes you beautiful. Oke, boleh. Ada lagi contohnya? Gak ada, oke. Nah, pokoknya seperti itu ya. Penggunaan your titik-titik looks titik-titik yang mana ini juga masuk dalam indirect compliment. Yang ketiga adalah it seems like you titik-titik. Contohnya, it seems like you enjoy reading. Contohnya saya akan seperti ini. It seems like you enjoy watching movies. Ini kita ganti aja belakangnya. Intinya seperti itu. Yang di belakangnya kita ganti, yang depannya tetap sama. Oke? Sir. Pattern keempatnya adalah that titik-titik really suits you. Contoh, saya tadi sudah bilang, that jacket really suits you. Ada lagi nggak selain jacket? Sir. Apa? Tidak. Sir. Shirt. Oke. That shirt really suits you. Oke, ada lagi? Hairstyle. Hairstyle. That hairstyle really suits you. Oke, pokoknya seperti ini. Inilah 4 pattern. Kalian tinggal aja. Seperti inilah jika kita ingin menggunakan indirect atau memberikan pujian tidak langsung kepada seseorang. Oke? Paham semua? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contohnya lagi, more example-nya kayak you must be very creative, your presentation looks interesting, it seems you work very hard, that color really suits you, you must have studied a lot. Oke? Lanjut. Nah, ini adalah cara bagaimana sih merespon indirect compliment itu. Di sini ada 1, 2, 3, ada 4 cara bagaimana sih kita harus merespon the indirect compliment. Jadi respon pertama yang bagus adalah thank you, that's very kind of you. Yang kedua adalah I'm glad you think so. Yang ketiga, oh I just tried my best. Yang keempat adalah that's nice of you to say. Nah, setelah kita tahu tadi tentang indirect compliment, how to respond, coba saya mau minta 2 orang dulu nih, kayak mencontohkan aja, kalian ingat tadi, terus kalian menggunakan respons yang ini. So, saya minta coba daripada kita kaku seperti ini kan, saya minta kalian berdiri di tempat aja nanti. Yunisa, boleh berdiri di tempat aja. Terus sama Ridho. Coba kamu pikirkan bagaimana indirect compliment, terus Yunisa meresponnya dengan kata yang ada di depan. Coba kamu pikirkan apa yang cocok yang kamu puji secara tidak langsung dia. Your glasses suits you. Oh, thank you. That's very kind of you. Oke, thank you banyak. Nah, itulah bagaimana kita menggunakan indirect compliment dan cara meresponnya dengan baik. Selanjutnya adalah ini adalah contoh example dialog atau contoh dialog yang cara merespon tentang indirect compliment dan cara merespon apa sih indirect complimentnya yang sudah dicontohkan tadi seperti Yuda dan Yunisa. Ya seperti inilah contohnya tadi. Your drawing looks amazing. You must be very talented. Nah, di sini adalah cara dia merespon. Thank you, that's very kind of you. I just tried my best. Dan selanjutnya adalah it seems like you enjoy art a lot. Sarah, yes, I do. I'm glad you think so. Ya, seperti itulah contoh-contoh dialog yang ada bagaimana indirect compliment dan how to respond the indirect compliment. Oke, next. Okay. Now we move to practice. Ini kita skip aja ini. Jadi di sini kita akan bermain, mana saya akan membuat kelompok mungkin role play buat kalian. Dan di sini cara kalian student respond politely, student give you a compliment to the next person, continue to change. Pokoknya bersambung gitu cara apa untuk dialog kalian nanti. Nah, contohnya ada di sini.
You must be good at organizing. Thank you. You will always seem confident. I'm glad you think so. Your smile look cheerful today. Pokoknya bersambung dia. Ya kalian nanti berdua kalian contohnya seperti ini. 3 contoh aja, nggak usah panjang. Nanti kalau panjang kalau bingung kalian untuk apa ngomongnya atau speakingnya. Oke? Okay. Now firework activity. Work in pairs. One fox, one crow. The one story with the ending. Use the at least in 2 indirect compliment. The fox must be honest and kind. The crow responds politely. Oke, di sini kita akan kerja secara berkelompok. Jadi di sini kalian menggunakan the fox and the crow. Tapi kalian kayak tidak mengubah ininya sih. Kalian cuma buat mengubah ininya to write your story with a happy ending. Jadi kalian di sini akan membuat dialog bersama teman kalian contohnya sebagai the fox and the crow, tetapi kalian mengubah ceritanya kayak ya puji-pujian aja yang secara bersambung seperti itu. Dan minimal ada 2 indirect compliment yang sudah kita pelajari, ada you must be, it seems like you, that's titik-titik, yours titik-titik, seperti itu. Ya kalian minimal ada 2 lah yang kalian pakai untuk berdialog dengan teman kalian. Dan the fox may be honest and kind. Di sini kalian akan yang satu berperan sebagai rubah, tetapi dia tuh baik hati dan dia jujur apa yang dia katanya. Dan the crow response politely, dengan merespons secara sopan. Oke, mungkin saya bisa bagi kelompoknya dulu ya. Kita coba berhitung. 1. Di sini kalian buat aja dialog di antara kalian bertiga. Contohnya, you must be gitu aja. Tidak usah panjang dialognya. Kalian buat 3 kalimat pada teman kalian semua. Oke? Oke, coba. Ayo kita kerjakan mulai sekarang. Oke, sudah buat semuanya? Baik. Saya akan tunjuk kelompoknya yang akan maju saja ke depan dan bacakan dialog kalian. Nah, pertama saya tunjuk. Oh ini kelompok ini. Oke, maju Kak Sir. Maju, boleh. Beri tepuk tangan dong. Hello, Miss Crow. You must be good at singing. Your voice seems very beautiful. Oh, thank you. That's very kind of you. If it's okay, may I hear your song only if you want to? Sure, but let me put my chair safely first. That's very smart of you. You must be good at keeping things safe. Thanks. Okay, I will sing for you. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, kelompok selanjutnya. Kamu dan kamu. Boleh maju ke depan? Menggunakan indirect compliment ya. Kamu jadi apa? Fox. Saya jadi kru. Jadi Saya fox. foxnya Sir. Oke, silakan. Okay. It seems like you enjoy performing. You look very confident, Miss Crow. Thank you. I appreciate it. Would you mind singing? I'm curious to hear your voice. Alright, but I keep my cheese in my knee so it's safe. You're very careful. That's impressive. Oke, berikan tepuk tangan semuanya. Ya, itu saja mungkin perwakilannya. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana sih menggunakan indirect compliment dan how to respond the incompliment dialect. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan kalian quiz, tapi kita di sini tidak usah ambil take a piece of paper karena kita bakal bersama-sama menjawab quiz ini. So the quiz question maybe 5 multiple choice question and 1 short answer question and answer individually. Nah, kita yang pengen nomor 3-nya kita jawab bersama-sama, oke? Yes, sir. Nah, quiz number 1. Someone say you must be good at cooking. What is the best response? B. Okay, raise your hand if your answer A.
Raise your hand if you answer B. Raise your hand if you answer C. Okay, now take a look the answer. Betul. Yay! So the right answer is B. So that's how you respond the compliment. Next, question number 2. Someone say the jacket. Now with reflection. What we learned today? Indirect compliment are polite and gentle. Oke? Ngerti semua bagaimana menggunakan indirect compliment secara sopan dan gentle. Sudah ngerti kan? Yang kedua, use pattern you must be, your looks, it seems like that really suits. And 3, always respond politely and modestly. Be honest and sensitive. Nah, okay. Maybe that's all from me. Terima kasih semua yang sudah dapat hadir pada kelas hari ini. Baik, selanjutnya mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris yang materinya pasti berbeda lagi. Oke? Terima kasih. Thank you for your attention. Thank you for participation of our English class today. Sorry, maafkan jika banyak salah kata, mungkin ini tidak menyenangkan hati kalian. Bapak ucapkan minta maaf. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Good morning everyone. See you next class. Morning.